So hello folks, how are you doing? Please join me today for the Automann talks about the new Kia Stinger as the GT model with the V6 engine. The first part of the video will be in English and I will put down this timestamp where the video starts in German oder eben auch auf Deutsch as well. We will be looking around the car at the standstill and I will also taking you out for a drive, so we will continue the Automann talks inside with a drive and talk. So first of all, it's a very exciting video for me because I think this car is really a surprise of the year so far. You've probably seen our Automann talks about the Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, where I was really excited about the car because it was a lot better than what I expected. And it is similar with this car here as well, because I have expected, of course, a good car. I've expected a car that is a step upwards from what Kia has done before, but I had not expected such a good package from all the individual parts that this car is having. I think first of all you have to remember the car is something around 55,000 euros in Germany from a price tag like list price. You're not paying 55 at the dealership because you're also getting a discount, but that is the list price. If you're comparing like an S5 Sportback, something like that, you will be ending up with a price that is probably close to 90,000 euros. And I would even say that this car is in a league above something like an S5 Sportback. And I will also explain you why. First of all, I would say that specifically the looks are really good. I mean, Kia has done an awesome job of creating a sports car with a very long hood, which is very similar to what, for example, also something like a Porsche Panamera is having, with a hatch back that looks like a Panamera as well, and therefore is a really good look to the car. And really fits well. We have sport brakes in here, we have elements that are showing sportiness also on the hood, which is really cool. And we have a very aggressive front grille, which looks amazing. The color is also fitting the car very well. So overall, I can only say that the looks are really good, really sporty. And I will also come to the rear in just a second, and you can really see that this is very similar to what Maserati had in the past. I think many of you said it looks like a Maserati, and it's really somehow something in between a Maserati 4200 GT, which had this, let's say, taillights looking like this, but the 3200 GT had just the line that goes down here. So that's also a very high similarity there. I also really like that quad exhaust because the rear just looks so massive on the road, and as you can see, it's no fake exhaust, but they are real two, let's say, exhaust pipes behind those tips that you can see here. So it is a clear, let's say, step upward from any Kia model that you have known before, and it's also a significantly different, let's say, look on the streets than all the existing BMW 440 Grand Coupe, for example, Audi S5 Sportback or whatever. This car really stands out of the masses, and you can see how many people are actually turning heads. So this is so much for the design, but now let's talk about the technical parts as well. So we have the GT model here, so that means we have the 3.3 liter V6 engine, which is delivering 370 horsepower, mated to the 8-speed auto, and is having something slightly above 500 Newton meters of torque. And I really love this engine because it delivers a lot of torque. You have instant power delivery, and specifically also the sound inside is quite good. But before we talk a lot more about how it drives actually the car and how the engine feels, I think we should hop inside and I will tell you the whole story while we're driving. So let's hop in and get some driving impressions. So we will put the car to sport and head off. So the first thing that you already realize is how much instant power the engine has. I think this is what surprises me most, actually. I know it's not a fair comparison, but if I compare that to our BMW M4 with the 7-speed double clutch, at least in the lower RPMs,
this engine is more powerful. I would even say it has a similar characteristics to what an Audi RS5 has, which is also 8-speed auto, lot of torque in the low RPMs. Of course, it doesn't have the high RPM power, but from a torque perspective and power delivery, you just press the gas and you have the feeling that there's a lot of torque coming from somewhere. I mean, it's 510 Newton meters, 370 horsepower, but specifically in the low revs and in the mid revs, I would say it feels like more. I mean, if somebody would say, okay, it's like, oh, there's a deer actually. If somebody would say it's like 450 horsepower, I would also believe it, honestly, because yeah, it just pulls very, very good. You can also hear that the noise inside is quite cool. It is yeah, an original induction noise, of course, enhanced by a sound generator inside. At least this is what I believe. But it still sounds very natural, and therefore I would say it's a very good sound inside. Unfortunately, as already talked, at the outside, it's not as loud or as, let's say, V6-ish like you could imagine, for example. But as you're driving on those curvy roads, I mean, I'm not really driving fast, but sometimes you don't even have to drive fast to experience how a car handles. And this car handles so nicely. I mean, everything from comfort, light steering to yeah, a balanced chassis, and also some sharp steering is possible. And therefore I think that the package is very, very good. I mean, I could imagine this car being a replacement for our M550i as a long distance cruiser, honestly. I mean, there's similar ride comfort and also cabin, let's say, noise isolation inside, but on the other hand, it also picks up power so well, and yeah, it's very interesting to experience that here. So let's put the car to Sport Plus and experience even more curves here. Yeah, the car feels very, very stable. Also, the automatic transmission shifts really fast. You have the feeling that there's always the right gear that is pre-selected if you're on auto, but if you shift yourself, it's instantly transmitted into a gear change. Something really, really nice. Maybe even go into the higher RPMs here. There's a car coming, not making too much room for us here. Yeah, that's really, really nice. Also the brakes, you've seen outside Brembo brakes doing a really, really good job. And therefore I think it fits to the character of the car. I don't know, if you now go on a racetrack or whatever, likely the brakes will fade, but who is doing that? I think comparing it like S5 Sportback again, M5, BMW 440i, Grand Coupe, for example, I think this is sporty enough, in some areas maybe even sportier, and you can feel that this is a very special car. Actually, yeah, I don't know what more to say. I think overall I would just like to get the idea across. This is a surprise of the year. I had not expected the car to be such a nice and well-balanced package. The engine pulls good. The outside exterior looks amazing in my eyes, honestly. Specifically in this color with the red leather inside here, design is very, very good. And everybody else that has just, let's say, being a passenger in this car, driven it, has also said it's a very, very nice car. Quality feel is more than what you could expect in a car that only costs 55,000 euros in Germany list price, honestly. Everything is in there. Assistance systems are working well. I mean, if you want a full spec car, if you want some luxury, if you want some sportiness, if you want to be special and not only following the mainstream, this car is simply amazing. And I believe many people will not buy this car today, maybe because there's a Kia badge on it, but this car will change how people will realize Kia in the market. I'm very, very sure, because everybody that has driven it will say, okay man, I'm not caring about the badge which is on there or which is here. This is a badge that will get a lot more, let's say, connected to premium and sportiness in the future. Therefore, well done. And saying again, I'm not bought by Kia to do this positive review, but I just want to bring across what I specifically realized when I drove this car. And therefore, bear with me maybe if I'm a bit too excited and only point out positive things, if there may be to find negative things with this car as well. But I just want to specifically bring across
what I felt when I sat in the car, and that everybody of you who's looking into a car in that, let's say, price league or size league, go to the dealership, try and test drive one, and I am very sure, specifically with the V6 engine, that you will feel similar. So, was good talking to you, and hear you soon in the next Automann Talks or Drive and Talk. So, moin moin, servus Leute, wir haben heute eine geile Möglichkeit, denn wir haben die Möglichkeit, einen neuen Kia Stinger GT zu fahren, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Auto ist für mich jetzt aktuell schon die Überraschung des Jahres. Ich wusste zwar schon, dass es sicherlich ein ziemlich cooles Auto sein wird, ich meine, die Bilder sehen natürlich echt stark aus, aber ich hätte nicht gedacht, dass dieses Paket so klasse ist. Also ich meine, angefangen vom Design, da passt irgendwie alles zusammen. Alle möglichen Leute drehen sich danach um. Es ist eine super Farbkombination hier mit diesem Keramik-Silber, beziehungsweise fast sowas wie dieses Nardo-Grau von Audi, rotem Leder, roten Bremssätteln, schwarzen Insignien. Das passt einfach perfekt zusammen. Aber auch, dass das Fahrverhalten so gut ist, dass der Motor Power hat. Also es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Paket. Und ihr werdet euch wahrscheinlich daran erinnern, dass ich schon beim letzten Automann Talks letztes Jahr, etwa um genau diese Zeit, mich so gefreut hatte, diese Giulia Quadrifoglio zu zeigen, weil es ein Auto war, was mich komplett umgehauen hat und so viel besser war, als ich es erwartet habe. Und heute haben wir hier wieder, sage ich mal, diesen Wow-Effekt, wo ich dachte, okay, wie kann es sein, dass ein Fahrzeug mit diesem Preis, sage ich mal, so genial ist und so ein gutes Paket hat. Wo ordnet man das Auto ein? Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich würde tatsächlich sagen, man müsste es irgendwo, also zumindest sage ich mal von dem Erscheinungsbild und von dem Standing zwischen einem S5 Sportback und einem S7 Sportback einordnen. Ich weiß, jetzt sagen viele, ja, es ist sicherlich, sage ich mal, eher der S5, aber das Auto macht so einen Eindruck von so einem kleinen, sage ich mal, Porsche Panamera. Es ist eine sehr ähnliche Silhouette. Man kann das hier sehen mit einer extrem langen Motorhaube, die extrem sportlich ist, trotzdem irgendwie ein sportlicher kurzer Überhang und dann eben entsprechend auch dieses Heck, was eben sehr Sportback ähnlich und mit einer langen Silhouette eher in die Richtung eines, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, eines S7s oder eines Panameras geht, als dass es jetzt, sage ich mal, in der A4 oder A5 Klasse angesiedelt ist. BMW 440 Grand Coupé ist natürlich auch ein Konkurrent bzw. ein Fahrzeug, mit dem man es vergleichen kann, aber ich finde, dieses Auto ist wirklich, sage ich mal, luxuriöser und hat auch eine viel höhere Präsenz auf der Straße. Und das liegt natürlich nicht zuletzt auch an diesem geilen Heck. Also ich bin absolut begeistert. Auf den Fotos kommt das schon mal richtig stark rüber, aber ich bin vorhin auch mal hinter dem Auto hergefahren. Also das sieht wirklich nicht wie ein, sage ich mal, normales Mittelklasse-Fahrzeug aus, sondern man hat hier ja wirklich den Eindruck, einen Maserati vor sich fahren zu haben. Ihr kennt wahrscheinlich die Rückleuchten. Der 4200er GT Maserati ist schon ein bisschen länger her. Der hatte ja quasi sozusagen diese Form der Rückleuchten. Dieses LED-Band kennt man allerdings von dem 3200er GT. Daher eben auch diese Ähnlichkeit zum Maserati. Und auch, dass man hier dieses Design-Element quasi fortgeführt hat, macht natürlich sehr viel her und passt auch einfach zu diesem Stinger-Design generell. 4-Rohr-Abgasanlage. Von außen ist der Sound jetzt, sage ich mal, noch relativ human. Von innen klingt er relativ kernig und sportlich, muss man sagen. Es ist auch tatsächlich kein Fake-Auspuff, sondern hinter jedem dieser 4 Auspuffrohre steckt tatsächlich ein reales Abgasrohr. Also von daher ist das schon mal ziemlich cool. Gibt sicherlich auch Möglichkeiten, sage ich mal, hier zubehörtechnisch irgendwie sich da noch weiterzuentwickeln. Ich glaube, es gibt auch in den USA, ehrlich gesagt, einen optionalen Sportauspuff. Ich weiß nicht, von Baller oder sowas in der Richtung, bin mir gar nicht 100% sicher. Leider gibt es das, glaube ich, in Europa nicht, jedenfalls nach meinem Wissensstand. Sonst kommentiert das gerne mal drunter, wo man eventuell auch in Europa sich diesen offiziellen Kia Sportauspuff für den Stinger holen kann. Ja, aber wie dem auch sei, ich rede schon wieder viel zu viel. Ich denke mal, jetzt ist es Zeit, wenn ich euch erkläre, wie genial ich den Motor, das Getriebe und das Fahrwerk finde, dass wir tatsächlich mal ins Auto uns reinsetzen und ich euch dann die Geschichte tatsächlich da mal von drinnen erzähle. Und währenddessen können wir hier nochmal einmal rumstrafen, weil ich finde die Optik einfach genial. Also schreibt auch nochmal unbedingt in die Kommentare, welche Farbe ihr am besten findet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, finde diese Farbe bis dato die schönste, die ich bisher an einem Stinger gesehen habe. So, alles Paletti, jetzt endlich mal auf die Bahn und nicht nur draußen rumstehen und sich was angucken. Will ich euch mal einen kleinen Eindruck vermitteln, was ich so von diesem Fahrzeug denke. Also das Erste, was man sofort merkt, wenn man hier losfährt, ist, dass dieser Motor unglaublich viel Drehmoment hat.
Das ist natürlich immer super schwer, das im Video irgendwie zu zeigen, auch das Beschleunigungsvideo. Ich denke mal, wenn der Kenner wird schon sehen, dass diese 8-Gang, sage ich mal, Durchbeschleunigen von 130 bis 250 in einem Gang zwischen 2000 und 4000 Umdrehungen, das ist schon genial. Daran kannst du schon sehen, dass der Motor extrem viel Drehmoment hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich wahrscheinlich am meisten überrascht hat und überzeugt hat und auch mich dazu bewogen hat, jetzt mal wirklich ein ausführliches Automann-Talks und auch Drive-and-Talk zu machen, weil ich glaube einfach, dass es sich echt lohnt für viele von euch, dieses Auto mal Probe zu fahren und zum Händler zu gehen, das mal auszuprobieren. Ja, speziell, also ich sag mal, untere Drehzahlbereich, mittlere Drehzahlbereich, ist vielleicht ein bisschen ein blöder Vergleich, aber da würde ich fast sagen, da zieht das Ding genauso wie unser M4. Objektiv ist das wahrscheinlich nicht so, aber zumindest subjektiv. Drehmoment ist sofort da, Gasannahme ist super. Einlenken ist übrigens auch ziemlich geil, wenn man ganz ehrlich ist. Also es ist schon Wahnsinn. Vom Gewicht spürt man, also aktuell zumindest fast überhaupt nichts. Das ist schon echt genial. So schön war, fahren wir die Strecke doch am besten einfach nochmal hoch. Naja, ich denke mal, ihr merkt es schon. Es kommt auf dem Video rüber. Die Gasannahme ist echt gut, liegt gut in der Kurve, klingt gut, zumindest innen haben wir auch schon drüber gesprochen. Außen könnte er natürlich dieses bisschen mehr an Sound bekommen, aber dass man das Auto hier so schön dirigieren kann, ist einfach wirklich klasse. Auch wie genau man dann sozusagen auch auf so einer relativ schlechten Straße damit umgehen kann. Ja, also fahrwerkstechnisch, lenkungstechnisch deutlich mehr als das, was man bei einem Auto für 55.000 Euro, denke ich mal, erwarten kann. Ja, vom Motor her, ich habe es gerade schon angesprochen, was mir persönlich besonders gut gefällt, ist einfach, dass dieses Drehmoment sofort anliegt und auch, dass die Gänge von der 8-Stufen-Automatik einfach sofort reingehen, wenn ich manuell schalte, da passt alles und das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist so nah dran an dem, was BMW oder auch Audi mit der 8-Stufen-ZF machen. Also wer jetzt hier noch irgendwie meckert und sagt, das ist irgendwie aber immer noch besser bei BMW, ja, vielleicht 2% oder sowas in der Richtung, aber das Gesamtpaket von diesem Auto ist einfach so klasse, dass ich einfach finde, dass man da auch einfach mal das anerkennen kann und nicht immer nur in irgendeiner Form schlecht reden muss. Ich bin sowieso der Meinung, dass dieses Fahrzeug die Art und Weise, wie Leute Kia wahrnehmen, maßgeblich beeinflussen wird. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig gewesen, dass Kia hier investiert hat und gesagt hat, wir machen hier keine halben Sachen, sondern wir bringen hier ein richtig, richtig starkes Fahrzeug auf die Straße, was du auch mal einfach mal, wenn du vom S7 in so ein Ding steigst, nicht als Rückschritt empfindest oder vom S5 oder sowas, sondern du sagst, Mensch, ja, können sie ja eigentlich auch. Die Materialien, das ist alles mehr als das, was man erwarten kann in einem Auto für 55.000 Euro. Wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, wenn ich mir ein S5 oder ein BMW 440 Grand Coupé voll ausstatte, so wie das, was hier alles drin ist, dann liege ich wahrscheinlich eher bei 80.000 oder 90.000 Euro. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Wertverluste und Rabattsituationen, aber das ist fast das Doppelte. Ne? Und da muss man dann einfach mal sagen, das macht auch ein besserer Wertstabilität, macht das eben auch nicht wieder wett. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr angetan von dem Auto und möchte natürlich auch nochmal betonen, dass ich nicht irgendwie hier von Kia gekauft werde, jetzt hier so einen mega geilen Review zu machen. Das ist ein vollkommen normaler Testwagen, den wir selbst sogar betanken müssen und kein Geld dafür in irgendeiner Form bekommen. Aber ich denke einfach, wenn ich von irgendwas begeistert bin und das einfach auch spüre, dann möchte ich das einfach auch entsprechend rüberbringen. Und ich denke mal, das ist auf der einen Seite eine Begeisterung für dieses Auto, was ich persönlich mir sogar selber vorstellen könnte zu fahren und zu besitzen. Jetzt mal ganz ohne Flachs. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach die Anerkennung für scheinbar ein Team an Leuten, die ein richtig gutes Auto konzipiert haben. Und dementsprechend ist das eben das, was ich hier heute rüberbringen möchte. Das war wahrscheinlich auch schon die ganze Story. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen, was mir jetzt hier irgendwie gerade beim Fahren alles noch einfällt. Wir werden, wie gesagt, ja noch viele andere Videos ringsrum haben das 0 auf 100 Video, das 0 auf 250 Video. Wir werden auch noch mal ein richtiges Video machen, wo wir das mit der Launch Control noch mal hinkriegen. Das habe ich ja so ein bisschen verbockt, dass das Auto eine Launch Control hat und ich habe sie nicht benutzt. Auf der anderen Seite natürlich auch noch mal entsprechend ein paar Soundvideos, Drive and Sound von außen. Ganz wichtig, schaut euch auf jeden Fall auch mal ein paar richtig coole Bilder auf Instagram an, die wir da bearbeitet haben und hochgeladen haben. Ich denke mal, da wird so ein bisschen auch deutlich, was für eine optische Präsenz das Fahrzeug auf der Straße hat. Wie dem auch sei, nicht mehr labern. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest des Tages und freue mich, wenn ihr auch weiterhin, sage ich mal, unsere Videos kommentiert und liked, denn ihr seid es, die das möglich machen, dass wir mit solchen coolen Autos hier an so einem schönen Feierabend durch die Landschaft fahren können. Bis dann erstmal, macht's gut, ciao.